sphere weighing 10 Newton is hang as shown in figure. Find out tension in rope. Find out tension in the rope and reaction of them. This is a data. This is your example number 1. This is your example number 1. This is something your about a data. Okay, I am drawing a figure after a few times. I am also writing down one more statement for next example. Okay, so type now. So I am mentioning here one more statement. Weight W, example number 2. Weight W is suspended from a weight W is suspended from the ceiling. From the ceiling with help of rope as shown in figure. As shown in figure. Figure 1 and figure number 2. Now I will discuss figure 1 to all of you. Figure number 2 तुम्हारे ज़्यादा try करो. Okay. Find out unknown weights, unknown and tension in rope. Okay, this is your data. This is your data. Let me discuss both the example one by one. Okay, one by one. आपने बंदे example ना discuss करें. चलो, fine. Fair enough. Okay. Just a minute. Okay, fine. So, let me discuss first example. Data is given like that. Data is given like that. Sphere 10 Newton. Sphere weighing 10 Newton is hanged as shown in figure. In this case, in this particular problem, the sketch is given, and your sketch is just like this. Your sketch is just like this. Suppose this is your wall. Suppose this is your wall. Okay, on this wall, one sphere is hanged by means of a rope. One sphere is hanged by means of a rope. Just a minute. One sphere is hanged by means of a rope, just like this. Just like this. Okay, is it clear? Okay, and this angle is a 30 degree. This angle is 30 degree. Is it clear or not? Please confirm me. Data matlo kai kapelu. Yes, yes, sir. Now, again, all of you are instructed that interact whatever the question asked to you during the lecture in a chat box. If you are whether you are understand or not, you also know કે જે પણ ક્વેશ્ચન પૂછે એનો આન્સર ચેટ બોક્સમાં આપવાનો રહેશે. ચલો ફાઇન, ફેર ઇનફ. આવું કંઈક આપેલું છે. નાઉ આના ઉપરથી મને એવી તો ખબર નથી પડતી કે ભાઈ આમાં કયો થિયરમ યુઝ કરવાનો છે. મે રાઈટ આટલા ડેટા ઉપરથી એવું કે આઈડેન્ટિફાય થાય છે કયો થિયરમ યુઝ કરવાનો છે.
Are you able to understand which theorem or how to solve this example? First of all, આટલો ડેટા આપ્યો છે. Are you able to understand or not? First of all, let me know, students. Yes, sir. Yes, sir. શું કરવાનું આમાં બોલો? જેણે હા કીધું એ મને કહો, આમાં શું કરવાનું? જે સ્ટુડન્ટ છે આ કીધું છે મને જણાવો કે આમાં શું કરવાનું છે. ચલો પહેલા મને એ મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે from this given data are you able to understand how to solve this problem? My question is that મારો ક્વેશ્ચન એકદમ ધ્યાનથી સાંભળો. My question is that from this particular data are you able to understand how to solve this problem? No. બરાબર ને? આટલા ડેટા ઉપરથી આપણને એવી ખબર નથી પડતી કે ભાઈ how to solve this particular problem. Now for that there is a one concept, that is a free body diagram. Free body diagram is nothing but representation of the internal and external forces acting on a body or on a point. Is it okay? What is a free body diagram? Internal as well as external forces acting on a body or at a point. Now you have this body like a sphere. This is your sphere. Now can I say that all the weight are passing through its center of gravity? Yes or no? All the weight are passing through its center of gravity? Yes or no? Yes. Okay, so suppose let me assume that this is your center of gravity point. કદાચ બની શકે કે ભાઈ હવે જે ડ્રો કરું છું તમારા એક્ઝામમાં ના આપ્યો, તમારે જાતે ડ્રો કરવાનો, બરાબર? So this is your center of gravity point and 10 Newton. Now what obvious છે, તમારો જે પણ લોડ છે એ center of gravity માંથી gravitational direction માં લાગતો હશે. Yes or no? because it is its self weight. Yes or no? એનું પોતાનું weight છે. Please confirm me. So can I say that this is 10 kilonewton is acting in downward direction? Now, as we have discussed, sphere weighing 10 Newton is hang as shown in figure. Now this is your string or rope. Okay, this is your string or rope. Is it clear? This is your string or rope. So now can I say that if your sphere is hang like this, due to this particular case, your overall weight is acting in downward direction. So to prevent or to make your body in equilibrium condition, your rope having a resisting force just like this. Yes or no? Your rope having a resisting force just like this. Yes or no? Please confirm me. Internal forces આવી રીતે કે ડેવલપ થશે રોપમાં. Yes or no? Please confirm me. તો તમારી બોડી ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં રહેશે. થોડું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવું પડશે. ઓકે, ચલો, fair enough. Now again let's see here, your sphere is supported on wall. Yes or no? Your sphere is supported on wall. So now there is some force extracted by the sphere on the wall. So there will be a resultant force or reactive force coming from the wall just like this. Yes or no? Yes or no? Please confirm me. If this sphere is hang on this particular rope, due to this hanging, this sphere will create this sphere will extract the load on the wall. આ રીતે load extract કરશે wall પર. So now એની સામે reactive force આવશે કે નહીં આવે wall માં? Okay, I hope all of you are able to understand. Now what is your free body diagram? Free body diagram is nothing but system representing number of external as well as internal forces. Now any definition actually આ નથી, પણ representation આ છે, બરાબર? definition હું તમને later on લખાવીશ. definition માં જે પણ લખ્યું technical wordings છે તમારે લખવાના રહેશે. What is the simple meaning of the free body diagram? It is a simple representation of the system or a body or a point which indicate all the internal as well as external forces acting on that particular point. Is it clear? Is it clear? એટલું સમજાવ્યું ક્લિયર છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ સ્ટુડન્ટ્સ. ચલો, fine. So now first of all we are drawing the free body diagram. So now this is your center of gravity point. So now center of gravity point per x and y axis draw કરું છું. This point, a point આગળ. So can I say that there is a downward force due to its self weight and its value is a 10
10 Newton. Sorry, kilometer nothing, Newton chair. Now there is some tensile force develop. There is some tensile force develop in a rope just like this. Yes or no? Please confirm me. And there is some reactive force. There is some reactive force or reactive force from the wall just like this. So can I say that from your center of gravity we will get free force? Yes or no? Please confirm me. આ પોઈન્ટ આગળથી આપણને ત્રણ ફોર્સિસ મળશે એવું કહી શકાય? Yes or no? This is reaction of pull. So and this is your tensile force in a rope. Is it clear or not? આટલું ખબર પડી? Students, let me know, is it clear or not? I want answer from all the 50 students. Only 2 or 3 people are giving me answer. Okay, chalo, fair enough. Fine. Chalo. અહીંયા ડેટામાં તમને બીજી શું વસ્તુ આપી છે? Now let me know in this data what exactly asked. Find out tension in rope and reaction of the wall. Clear? Find out tension in rope and reaction of a wall. ડેટામાં ક્યાં resultant force શોધવાનું કીધું છે? ડેટામાં ક્યાં resultant force શોધવાનું કીધું છે? Is there any indication of the calculation of resultant force in data? No. That means there is a application. There may be application of the Lami's theorem. There may be application of Lami's theorem. Now, for how many number of forces Lami's theorem can be applied? For how many number of forces Lami's theorem can be applied? Can anyone tell me? કેટલા force માટે? 3 force. Now, can I say that this particular problem is applicable for Lami's theorem? Now, can I say that? Sketch પરથી મને ખબર નથી પડી પણ this is your FPD. This is your free body diagram. From free body diagram, can I say that we can apply Lami's theorem? Now, for apply Lami's theorem, what we will require? 3 force and 3 angle. Yes or no? 3 force and 3 angle ની જરૂર પડશે. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Fine. So now, મારી જે 3 force છે પણ મારે 3 angle હવે કેલ્ક્યુલેટ કરવા છે. Listen to me very carefully here. હું આવી જ એક સિસ્ટમ અહીંયા ડ્રો કરું છું. વર્ટિકલ લાઈન અહીંયા ડ્રો કરી શકાય? Yes or no? વર્ટિકલ લાઈન અહીંયા ડ્રો કરી શકાય? તમને ડેટામાં શું આપ્યું છે? This angle is 30 degree. This angle of this rope, that means this angle of the rope with vertical is your 30 degree. આવું કંઈક આપ્યું છે? Yes or no? This angle is 30 degree. Yes or no? Please confirm me. Students, fast ઉતાર રાખો, આપણે બે એક્ઝામ્પલ પૂરા કરવાના. Yes, sir. Chalo, fine. Now, can I say that this is your Z system? યુગ્મો કોણ એવું કંઈક ભણી ગયેલા? કહી શકાય? This is your Z system. Yes or no? Yes, sir. Yes. So can I say that this angle is also 30 degree? Yes or no? This angle is also 30 degree. Yes. ચલો ફાઇન. આ તો સ્ટ્રેટ લાઈન છે તો આખો એંગલ કેટલો હશે? 90 ડિગ્રી હશે. Yes or no? Yes, sir. Can I say that આ બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ 120 ડિગ્રી હશે? 90 plus 30 120 ડિગ્રી. Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Similarly, આખો એંગલ તમારો 90 હશે આટલો. તો આટલો રિમેનિંગ એંગલ તમારો 60 ડિગ્રી થાય? Yes or no? આટલો એંગલ 60 થાય? Please confirm. Yes, sir. So now I want angle between two forces. તમારા બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે? આટલો છે. So again આ તો તમારો 90 છે. 90 plus 60 150 થાય. Yes or no? Please confirm. This angle is your 150 degree. Okay. અને આ એંગલ તમારો ડાયરેક્ટલી તમને દેખાય છે 90 ડિગ્રી છે 90. So we have a 3 angle and 3 force. Can we apply Lami's theorem? Yes or no? Please confirm me. Now can we apply Lami's theorem? Yes, sir. ચલો પહેલા ત્રણ જે સ્ટુડન્ટ લાસ્ટ લેક્ચરમાં તેમને તો ખ્યાલ જ છે કઈ રીતે Lami's theorem એપ્લાય કરવાનો. Again I will explain you how to apply Lami's theorem. પહેલા ત્રણ ફોર્सेस લખી દો. Lami's theorem is nothing but application of sine law. Okay, sine rules તમે ભણી ગયા છો એની એપ્લિકેશન જ છે.
10 નો ફોર્સ કન્સિડર કરો, એને સિવાયના બે ફોર્સ કયા કયા છે, ટીઆર એન્ડ આરડબ્લ્યુ, એના વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે 120, તો 10/sin 120, યસ ઓર નો? as our discussion. Similarly, RW ની સિવાયના બે ફોર્સ કન્સિડર કરો, 10 and TR. What is the angle between that two force? 150. So can I say that RW divided by sin 150? Another force is a TR. એના સિવાયના બે ફોર્સ 10 and RW. Can I say that TR divided by sin 90? Please confirm, is it clear or not? Students, fast. Yes, sir. Now, we have this value 10/sin 120 equal sin 120 ને RW by sin 150 જોડે compare કરો. Are you able to calculate RW? Yes or no? Please confirm me. અને બીજી વાર 10/sin 120 ને TR by sin 90 જોડે compare કરો. Are you able to calculate TR? Yes or no? Please confirm me. Students, સિમ્પલ ઇન્ટરપોલેશન કરવાનું છે. એકવાર 10/sin 120 equals to RW by sin 150 કન્સિડર કરો. Are you able to calculate RW? And ફરીવાર 10/sin 120 equals to TR by sin 90 compare કરો. Are you able to calculate TR? And give me answer. ચલો મને આન્સર આપો. What is the value of RW and what is the value of TR? જે સ્ટુડન્ટને એંગલમાં હજી પણ ખબર નથી પડી એના માટે હું અહીંયા ફરીવાર સમજાવું છું. What we have to do, this is your center of gravity point. So to make your body in an equilibrium condition, can I say that apply all the forces on center of gravity point and it must be in equilibrium? Yes or no? બધા ફોર્સને આપણે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી પર એપ્લાય કરવાનું રહેશે. પ્લીઝ કન્ફર્મ. આટલું ક્લિયર છે? જે સ્ટુડન્ટને ખબર નથી પડી એના માટે ફરીવાર એક્સપ્લેન કરું છું. This is your 10 Newton force. This is your 10 Newton force given in data. Now, as per our geometry, can I say that if your load is acting in downward direction, there will be a opposite reaction, or there will be a reactive force in your rope, just like this tensile nature. Why tensile? Because it is acting or it is acting away from the joint. Yes or no? Away from the joint લાગે છે તો એનું ટેન્સાઇલ કહી શકું. આ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલી છે. Yes or no? Please confirm me, students. Okay. This is your tension in rope. This is your tension in rope, just like this, and reactive force from the wall, just like this. That is nothing but RW. Reactive force from the rope, just like this. That is nothing but your RW. So we have three forces. And three angles આપણે calculate કરીશું. This is your RW. Now in data. Now, before considering data, can I say that this angle is 90 degree? This angle is also 90 degree. This angle is also 90 degree. And this angle is also 90 degree. Yes or no? Please confirm me. બધા angle 90 degree છે? Yes or no? Let me change the color. ચલો, color change કરી દઈએ. અલગ કલરથી represent કરીએ. This angle is also 90 degree. This angle is also 90 degree. And this angle is also 90 degree. ચલો, look clear. Now data માં તમને આવું કંઈક આપ્યું છે. જે ડેટામાં આપ્યું છે જે હું અહીંયા ડ્રો કરું છું. વર્ટિકલ લાઈન આપી છે અહીંયા. That is nothing but your ceiling or wall છે. બરાબર. વર્ટિકલ જોડે તમારો રૂટનો એંગલ 30 ડિગ્રી આપેલો છે. This angle is given 30 degree. So as per Z, જો અહીંયા મેં ડ્રો કરેલો હતો યુગ્મ કોણ. So can I say that this angle is again your 30 degree? Yes or no? જેના ખબર નથી પડી એના માટે. ક્લિયર? આ ટોટલ 90 છે. આટલો એંગલ ટોટલ 90 છે. હું અહીંયા શેડ કરું છું, હાઇલાઇટ કરું છું. સો કેન આઈ સે ધેટ રિમેનિંગ એંગલ કલર ચેન્જ કરું છું. ધેટ ઇઝ યોર 60 degree. That is your 60 degree. Yes or no? Similarly, મારે તો આ બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ જોઈએ છે. તો 30 + 90 કરવું પડે 120. મારે અગેન આ બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ જોઈએ છે. 60 + 90 કરવું પડે 120. સોરી 150. અને આ બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ તો સીધો અવેલેબલ જ છે 90. Please confirm me, is it clear or not?
Now is it Yes, clear? sir. Chalo, fine. The value of R is 8.6 8.66 આવશે બરાબર ને 866 ન્યૂટન આવે છે. What is your value of R? What is your value of R? ચલો ટેન્શન ઇન rope that is 11.55 આવે છે 11.5 something answer આવે છે અને reaction involved is the 5.77. Is it clear students? આવે છે બધાને આન્સર? Yes, sir. Okay, chalo fine. So this is your first exam. આ એક્ઝામ્પલ માં કોઈને ડાઉટ છે? આ એક્ઝામ્પલ માં કોઈને ડાઉટ છે? ક્લિયર છે ના એક્ઝામ્પલ? Can we move ahead to next Yes. example? Okay, ચલો next example પર move થઈએ. Fine. Next example માં મેં statement already લખેલું છે, હું સ્કેલ ડ્રો કરીશ. A weight W is suspended from the ceiling with help of the rope shown in figure. બે ફિગર છે. Now બે ફિગર that means બે અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, પ્રોબ્લેમ નંબર 1 હું સોલ્વ કરાવું છું, પ્રોબ્લેમ નંબર 2 તમારે સોલ્વ કરવાનો છે. That is your part of assignment. ક્લિયર છે? પ્રોબ્લેમ નંબર હું સોલ્વ કરાવું છું, પ્રોબ્લેમ નંબર 2 તમારે જાતે સોલ્વ કરવાનો રહેશે. That is your part of assignment. Is it clear or not? Please confirm me. Yes, sir. ચલો, this is your figure number 1. This is your figure number 1. હું ઉપર લખી છે figure number 1. ચલો, ડેટામાં આવું કંઈક આપેલું છે. Let me plot the sketch. આવો કંઈક ડેટા આપેલો છે. ઓકે, આવો કંઈક ડેટા આપેલો છે. There is some force at this point. અહીંયા ફોર્સ આપ્યો છે અને બીજો ફોર્સ અહીંયા. This angle is given, that is your angle is a 45 degree. Your angle is a 45 degree. This angle is 45 degree. And this angle is a 60 degree. Angle તમને 60 degree. Is it clear or not? Please confirm me. આ angle તમને આપેલો છે. Horizontal એટલે 30 degree. Is it clear? આટલું ડેટા ક્લિયર છે? Students, this load is W and this load is 100 kilonewton. And given that this is your point A, this is your point B, this is your point C, and this is your point D. I hope it is clear to all of you. Data clear છે બધાને? Please confirm in chat box. આટલો ડેટા તમને આપ્યો છે. Yes, sir. Now what we have to do, we have to calculate tension in rope and unknown weight W. Now just think like simple vicharo. This is your ceiling. Okay, this is your ceiling. On this ceiling, some system of rope is attached like this. And on this system of rope, 100 kilonewton load is acting on joint C and W load is acting on joint B. We need to calculate unknown weight W and what will be internal forces acting in this particular rope. Now, in this data, write like that, tension in rope. Just થોડુંક વિચારો, આ લોડ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં લાગે છે તો સ્ટ્રિંગમાં લોડ અપર ડિરેક્શનમાં જનરેટ થશે, યસ ઓર નો? આ સ્ટ્રિંગમાં અપર ડિરેક્શનમાં લોડ જનરેટ થશે, યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Students, are you able to understand? If there is a load acting in if there is a load acting in downward direction, can I say that there is some resulting force acting in a string or rope in upward direction? Yes or no? Yes. Again, I am telling to all of you last time. If you are interested with me, then only I will teach you in depth. જો તમે interaction નહીં કરો ને તો પછી હું
वारे वारे घड़े नहीं पूछूं, चलाए राखीश, તમે કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછો તો જ આન્સર આપો. ધેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. હાર્ડલી 2 કે 3 સ્ટુડન્ટ જ આન્સર આપે. સો ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ then ask me. Okay, I will explain it. Chalo, fine. So now your load is acting in downward direction. So can I say that there is some reacting force will be acting in a rope? Yes or no? There is some reacting force acting in a rope. Okay. So now આ ડેટા આપેલો છે, તમારે આનો આ સ્કેચ બીજી વાર ડ્રો કરવાનું, આમાં ડ્રો કરવું જેથી કરીને ટાઈમ ના બગડે. ઇઝ ઇટ ઓકે? આ સેમ સ્કેચ હું બીજી વાર ડ્રો નથી કરતો, તમારે આ સ્કેચ બીજી વાર ડ્રો કરવાનો, તમે રેકોર્ડિંગ જુઓ, નોટ્સ બનાવો, ત્યાં તમારે 2 વખત સ્કેચ ડ્રો કરવાનો. સો કેન આઈ સે ધેટ યોર લોડ ઇઝ એક્ટિંગ લાઈક ધીસ? યોર લોડ વિલ બી એક્ટિંગ લાઈક ધીસ. Yes or no? Please confirm me. Similarly, આ પોઈન્ટ આગળ પણ ડાઉનવર્ડ ટ્રેક્સમાં લોડ લાગે છે, તો એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આવી રીતે લોડ લાગતો હશે. One load is acting like this, another load is acting like this. Just a minute, I am putting that force. Is it clear or not? Please confirm me. આટલું ક્લિયર છે બધાને? સેમ કે અહીંયા પણ લોડ લાગતો હશે આ રીતે. જે રેડ કલરથી એરોસ બતાવ્યા છે તમને ડેટામાં આપ્યા નથી, તમારે ડ્રો કરવાના રહેશે એક્ઝામમાં. ચલો ફાઇન, ફેર ઇનફ. So can I say that this force, these all forces are going away from the joint? Yes or no? These all forces are going away from the joint? Yes or no? Please confirm me. અહીંયા પણ એ રીતે લોડ લાગશે, અહીંયા બતાવેલું છે. Just made my mistake. There is some load acting also here. Is it clear? Please confirm me. All forces going away from the joint. Yes, so sir. that's the reason in data is given that calculate tension in rope. Is it clear or not? Why asking tension in rope? Okay, so now we have a calculate unknown weights. Now again same procedure we will apply. Let me draw a free body diagram of the different joint, starting from joint C. C joint થી start કરીએ છીએ. First of all, we will draw a free body diagram for a joint C. This is your joint C. Joint C પર જેટલા પણ ફોર્સ લાગે છે લગાવી દો પહેલા. ચલો, ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન માં 100 કિલોન્યુટન નો લોડ લાગે છે. યસ ઓર નો? ઇન્ક્લાઇન લોડ લાગે છે. Can I say this is your FCD? This is your FCD. This is your FBC, and this is your FAB. Why? Because this is your AB rope. And AB rope no force કઈ રીતે represent કરે છે? FAB થી. This is your BC rope. I have represent BC force in a BC rope just like a FBC. And this is your CD rope. And I have represent load in a CD rope just like a FCD. Is it clear or not? Please confirm me. Okay, so Yes, this is your FCD. This is your FCD, and just like this force is also your FBC. આટલું આપેલું છે. Now same અહીંયા હું x અને y axis to draw કરી શકું. Same અહીંયા હું x અને y axis to draw કરી શકીશ. This is your xy axis. Okay. So now in data is also given that હું આ લાઈનને એક્સટેન્ડ કરું છું. આ જે ફોર્સ છે એની લાઈનને હું એક્સટેન્ડ કરું છું. In data is given that your angle of force with horizontal, that is a 30, your angle of this rope with horizontal, that is a 60 degree. Yes or no? How 60 degree આપેલી છે? Please confirm me. આટલું clear છે? Students? Yes, sir. Can I say that this angle is also 60 degree? Z? Yes or no? Is Yes, it sir. clear? Similarly હું આ લાઈનને પણ એક્સટેન્ડ કરું છું. Just a minute.
હું આ લાઈનને પણ એક્સટેન્ડ કરું છું. In data also given that this horizontal angle ની વાત કરું છું 30 છે horizontal જોડે, yes or no, please confirm me. So can I say that this angle is also become 30 degree, yes or no? Yes. ઓકે ચલો ટોટલ તો તમારું 90 ડિગ્રી હશે આખું, તો આ રિમેનિંગ એંગલ અમારો કેટલો હશે 60 ડિગ્રી. અગેન ટોટલ તમારું કેટલો હશે 90, તો આ રિમેનિંગ એંગલ તમારો 30 હશે, 30 ડિગ્રી હશે, yes or no, please confirm me. Yes. Now what we will require, angle between three force, we will require angle between three force. So now my first angle is between these two force, second angle is between these two force, and third angle is between these two force, yes or no, please confirm me. चलो वन बाय वन कैलकुलेट करिए. આ ફોર્સ 90 હશે, yes or no, this is 90 degree, 60 plus 30, આખું 90 છે, 90 plus 30 આ તમારો 120 હશે સેકન્ડ એંગલ. થર્ડ એંગલ 60 plus 90 150 હશે. is it clear or not? is it clear? Yes, sir. ચલો ફાઇન. સેમ પ્રોસેસ, પહેલા ફોર્સ લખી નાખો 100 equals to FBC equals to FCD. Now apply sine rule. 100 ની સિવાયના બે ફોર્સ કન્સિડર કરો, એના વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે? ચલો મને કહો. 100 સિવાયના બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે? 90. 90, બરાબર. So can I write like the 100 divided by sin 90? FBC કન્સિડર કરો, એના સિવાયના બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે મને કહો? 150. 150. અને FCD કન્સિડર કરો, એના સિવાયના બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે? 120. 120. Is it clear to all of you? Please confirm me. Is it clear to all of you? Same process આગળના એક્ઝામ્પલ ની જેમ એકવાર આ બંનેને કમ્પેર કરો. Are you able to calculate FBC, yes or no? Are you able to calculate FBC, yes or no? And same way બીજી વાર ફર્સ્ટ ટર્મ અને લાસ્ટ ટર્મ ને કમ્પેર કરો. Are you able to calculate FCD? Please confirm me. Yes, sir. ચલો FBC કેટલો આવશે મને જણાવો. What is your value of FBC? What is the value of FBC? 50, sir. That's right. 50 kilonewton. What is value of FCD? Yes, good. What is FCD? બરાબર છે, yes. સાચો આન્સર. What is the value of FCD? ફાસ્ટ ચલો. 86.6. 86.6. 86.6 kilonewton hour, 6 pi ચાલશે બંને. Okay, આટલો આન્સર આવે. Now, actually we have to calculate unknown weight and tension drop. Now we need to calculate W. Question is that why we not consider joint B first of all? Okay, એનો આન્સર અહીંયા છે. Okay, હું અહીંયા joint B consider કરું છું. Joint B consider કરો. તો joint B પર downward direction માં here we have considered joint C. Joint C consider કર્યો છે. Now we will consider joint B. This is your part number 1. This is your part number 2. Okay, confusion હતા. Downward direction માં W નો લોડ લાગે છે. Inclined force લાગે છે આ રીતે. That is your FBC, yes or no? અને same way આ જ રીતે inclined લોડ લાગે છે FEB, yes or no? Is it clear? Is it clear or not? Please confirm me. Yes, sir. Same process હમણાં જે કરી એ પ્રોસેસ આપણે અહીંયા એપ્લાય કરી રહ્યા છીએ. This is your x axis and y axis, same process. X and y axis draw કરીએ છીએ. From data it is clear that this angle is 30 degree, yes or no? This angle is 30 degree, yes or no? Yes, sir. This angle is 45 degree, yes or no? So can I say that this angle is also 45 degree? Z, just to visualize karo. Yes or no, please confirm. Yes, sir. આખું તો 90 હશે તો રિમેનિંગ પણ 45 થવાનું છે. ઓકે, મારે તો આ બે એંગલ, આ બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ જોઈએ છે આખો. 45 plus 90 135, 135 plus 30 165. Is it clear?
સિમિલરલી મારે આ બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ જોઈએ છે 45 + 90 135 અને મારે આ બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ જોઈએ છે 60. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? એંગલ્સ ક્લિયર છે બધાને? Yes, sir. Okay, now question is that કે જોઈન્ટ B કેમ પહેલા એપ્લાય ના કર્યું? બરાબર, એ આના ઉપરથી ખબર પડશે. પહેલા બધા ફોર્સ લખી દો. W = FAB = FBC. W ના ડિનોમિનેટરમાં શું આવશે? ચલો મને કહો. W / sin કેટલા લખું? 165. Okay, 165 ગુડ. FAB / sin કેટલા આવશે? 60. FAB / sin 60 બરાબર. અને FBC / sin 135. 135. FAB / sin 135. આટલું ક્લિયર છે? Now question is that suppose હું જોઈન્ટ B પહેલા કન્સિડર કરું તો are you able to calculate any force? તમને કોઈ ફોર્સની વેલ્યુ મળશે? નહીં મળે, કેમ કે તમારી જો કોઈ વેલ્યુ જ અવેલેબલ નથી. યસ ઓર નો? બરાબર ને? સો ધેટ્સ ધ રીઝન વોટ વી વિલ ડુ. આપણને જે જોઈન્ટ ઉપરની વેલ્યુ ખબર છે, જોઈન્ટને પહેલા રિઝોલ્વ કર્યો, એના પછી બીજા જોઈન્ટ પર શિફ્ટ કર્યો. સો નાઉ વી હેવ ઓલરેડી કેલ્ક્યુલેટ, સોરી અહીંયા FBC આવશે, અહીંયા આવશે FBC, બરાબર ને? અહીંયા FBC આવશે 135 sin AB / 60 FBC divided by અહીંયા FBC આવશે. So now we have already calculate FBC. Yes or no? FBC already calculate કરેલું છે. So from that, can I put here FBC = 50 kilonewton? Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Now we have આ ટોટલ વેલ્યુ આપણી જોડે અવેલેબલ છે. એકવાર આની જોડે કમ્પેર કરો. You will get FAB. Yes or no? Please confirm me. Similarly, last term ના first term જોડે કમ્પેર કરો. You will get W. Yes or no? આવડે? And now, please confirm. Students, is it clear or no? Yes. Okay. So this is the first type of example. ચલો મને FAB અને W નો વેલ્યુ આપો. મને FAB અને W ની વેલ્યુ આપો. What is the value of FAB and what is the value of W? FAB = 61.24. Yes, good. That's the answer. 61.24 kilonewton. What is the W? W = 18.25. અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? પ્લીઝ લેટ મી નો. ચલો carry. Now this is the figure number 1. Figure number 2 હવે અહીંયા ડ્રો કરું છું. એ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાની છે એઝ અ પાર્ટ ઓફ એસાઇનમેન્ટ. સેમ પ્રોબ્લેમ છે. This is your ceiling. In this particular problem, system is just like this. આગળના કેસમાં ઇન્ક્લાઇન લાઈન હતી, આ હોરિઝોન્ટલ લાઈન સ્ટ્રેટ છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? હોરિઝોન્ટલ લાઈન સ્ટ્રેટ છે, બરાબર ને? ઓકે, ધીસ ઇઝ યોર સીલિંગ. આવું કંઈક ડેટા આપેલો છે. પ્રોસેસ વિલ બી અ સેમ. આ પોઈન્ટ આગળ સપોઝ 80 કિલોન્યુટન નો ફોર્સ આપેલો છે અને આ પોઈન્ટ આગળ W નો લોડ આપેલો છે. This angle is given 30 degree. This angle is given 45 degree. આટલો ડેટામાં આપેલું. You have to calculate unknown force in rope, unknown tensile forces in rope and unknown load W. Is it clear? આવડે? Yes, sir. Okay, so this is your part of the assignment. I hope it is clear to all of you. આજના લેક્ચરમાં કોઈ ડાઉટ? એની ક્વેશ્ચન?
Any question? No, If you want to take a snapshot, you can take a snapshot of this particular slide. I will, don't worry, I will share this all the calculation as a part of PDF in your drive. Okay, this is your first slide. This is your second slide. And this is your third slide. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Just a minute, I am taking your attendance. Now, I am sharing one Google Classroom link. Okay, જે સ્ટુડન્ટ ઓલરેડી જોઈન થયા છે એમને ઇગ્નોર કરો. જે સ્ટુડન્ટ જોઈન નથી થયા એ સ્ટુડન્ટ એક Google Classroom માં જોઈન થઈ જાઓ. એ Google Classroom માં એક Google ફોર્મ હશે. એ Google ફોર્મ ભરી દો. From that Google form, એ Google ફોર્મ માં તમારે Google ફોર્મ માં તમારે ડેટા ફિલ કરવાનો રહેશે તમારું ઈમેલ આઈડી. ક્લિયર? From that email ID you will get a recording of the previous lectures and this lecture. Now keep in mind, આ મહિના સુધી બધાના લેક્ચર શેર કરતો રહીશ. After this month, જે સ્ટુડન્ટ લેક્ચર રેગ્યુલરલી અટેન્ડ કરશે એને જ રેકોર્ડિંગ શેર કરીશ. Okay, that's the rule of the my particular lectures. Is it clear or not? Please confirm.